kàllaama soose ak angale loolu laa bëgg a tënk si olof suma olof yi setul de olof yi ngeen baalal ok press conference bi bu ñu amoon mooy waxtaane dëkk bi lu nekk di xew ak suñu xalaat comme que ñun yëpp doomi réew lañ te nguur lu mooy doxee mooy ku am sa xalaat nga wax lu baax ñu jël ko lu bon ñu bàyyi ko pour dëkk bi ñun yëpp ñu mun a gis suñu boppa lu ñu doon wax mooy bill si mooy lu waa ñuy bëgg a dugal si National Assembly si néegi député yi pour yokkute am wàllum jooju si seen salary ak National Assembly member seen salary ak yeneen bénéfice yi nga xam ne suñu béyee sax dañoo fay seen jigéen yi seen doom yi ak yooyu noonu loolu lañ doon waxtaanee ak suñu sécurité yi si dëkk bi ak couche drogue bi bu nga xam ne mu ngi ñëw si couche bi wax nañ ne ñun Gambia xamuñu woon couche soo ko waxoon keneen couche mooy lifin naka laa ko waaye waaw ndemba ak leneen lifin bi sooy daaxaa ganaar nga ne ko couche ñun loolu lañ xam si couche waaye léegi gis nañ ne couche dugg na si dëkk bi waaye ñun suñu xalaat lu dugal couche si dëkk bi mooy suñu booda yi ñu bugg a dugg Gambia ñu bugg a ñëw Gambia fi ñu ngay duggee moo réglé wut ñu ne ni dañoo ñëwee suuf ñu ne ni dañoo ñëwee airport waaye immigration department nguur bi war nañ la dooleel ñu nekk soo ne ku dugg si dëkk bi ñu xam yow kan nga loo mun ak lan moo tax nga ñëw Gambia ak yow fu nga dëkkoon ndaa da ngay jaay comme yëfi kaali ay yooyu noonu da ngay rey nit ndaa mus nga rey nit ay yooyu noonu suñ ko xamee dañoo xam kan moo dugg suñu dëkk ak kan moo dugg suñu dëkk ñu kon dañ daan xam course bi naka la duggee ak loolu waaye dëkk bi mu ne lu am fa nekk mooy dogal sa ticket nga ñëw africain nga dogal sa ticket nga ñëw wala ñëwal turu kaarang booda si loolu ñun de suñu xalaat loolu bokk na lu tax cagatu bëri fii bokk na lu tax naka laay ko waaye drogue bëri fii kaali wàllum kaali waaye couche bi spécial wax nañ tamit si affaire yi sàngara mini market yi yu fi nekk ñun suñu xalaat mooy mini market bu ne ak fu nga nekk war nga am système bu nga xam ne yow si nit bi mun loo jaay lu ëppal lii da nga war a am xat supply line laay jox because lu dul loolu am na ñu nekk di jaay sàngara anyhow xale yi sax dañ dee mën a jaay sàngara moo tax ñu bëri ñu ngi use loolu moo tax ñu am fit def yéene yi so loolu lañ doon wax ñu ngi doon wax tamit si affaire yi dimbale suñu police yi seen salaire yi mun a yokkute soldat yi tamit ñu mun a am yokkute si seen salaire yi pour ñun yëpp ñu gis suñu boppa parce que xaalis bu yóbbu dëkka nekkul xaalis yi kenn ministre wala xaalis yi papaam wala yaayam xaalis yi dëkk bi yëpp la kon ñu nekk ak Farafenni war nañ am lopitaan bi nga xam ne suñu amee métit bu garaaw war ñoo ñëw Banjul fii di sonal si trafic bi war ñoo mun a faju fale nguur bi gis nañ ne am na xaalis bu mun a def loolu noonu parce que nguur mu ngay jënda oto yi nga xam ne 12 millions 10 millions pour benn nit te benn oto mun na jënd ñaari ambulance wala ñetti ambulance am na yeneen dëkk yi si op nga xam ne jigéen sa su biiree mu bugg a wasin saret lañ ko dee yóbbu wala rayda gis nañ ko dëkk bi pour na passé foofu noonu government war na wàññi spending on luxurious cars ak yu amul solo ak travel bu amul solo ñu dellu xaalis boobu si askan bi ñu sampa lopitaan yu mut ñu joxe ambulance yu mut ñu am courant bu correct courant su toogut rek su amul courant bu baax factory bi mun a jógee fenn ñëw fii parce que factory courant moo ko dee yóbbu lii ak leneen lañ doon wax comme que ñu ngi koy tënk si olof pour ñu déglu. Yes. Nowadays, going to an accident, we now are you, we now are transfer different people, they want to get away. All right. Loolu warut te xëy na ok lu mu doon laate mooy lu tax léegi moom mu ne gis na ko te du yow sa sista mu ne moom sista mooy madame or whatever, I don't know to say it in Wolof. My Wolof is not good. Rakam ku bu jigéen dafa amoon problème mu dem si lopitaan war nañ ko rifa. Ok, dafa am accident. Ok. So ñu wax ko bañ ko clinic. Ñu ne borom bi ambulance mu ne suma ne nak ko
Now you now transfer to a government hospital. Ambulance bu Banjul Health Center. Wow. Good. Lum daan wax mooy xamut understand dafa bëgg a ñu explain ko lu tax nit su amee accident comme moom rakaan dafa amoon accident ñu dem Banjul Health Center bi bu ñu fa aagee dañ leen war a transfer yóbbu leen seen beneen lopitaan waaye ambulance driver bi ne leen fuel amut foog ñu jënd fuel moom mu mun a leen a yóbbu lu tax loolu di nekk di xew so suma tontu laa koy ñëw jox si suma yaakaar loolu correctut te ma ngi masawu si loolu noonu dëkk bi loolu warut a am te loolu correctut dafa war a am ambulance bu nga xam ne nguur gi moo ko amee suñu xaalis taxpayer moo koy fay def ko essence mu yóbbu la fu nga war a dem pour yow nga mun a am li nga mun a am suñu loo nekk di laajte affaire fuel loolu jaaduwut loi nangu ko te loolu dañ koy gis ne corruption la because yaa ngi jël lu nit deserve xañ ko te liñ koy xañ nekkul xaalis sa papa wala sa yaay xaalis dëkk bi la waaye lu fa nekk lu dee ta loolu di xam mooy gis na suñu la na ambulance driver bi du moom moo ko def sax amut daf la bëgg a yóbbu fuel amut nguur to the Ministry of Health moo war a make sure ne fuel am jox lopitaan yi lu ñu soxla moo tax ñu ngi wax yow nga nekk for exemple biam nga dem du yow rek man gis naa ko xamet Foni biam nga dem ñu ne la ambulance bi de fuel bi dafa jeex fuel bu ñu jox yëpp jeex na jëndal ñu mun a la yóbbu te da ngaa jënd loolu nguur bi war na xam loolu tamit mu ngi am ñu wàññi jënd oto yu seer ak tukki yu amul solo ak yóbbi seen doom yi di dem wasin wala si seen jabar yi di dem wasin ñu am padiyel ñu asi loolu yëpp deeru ko si askan bi si lopitaan yi si school si lii moo tax gars yi ñooñ seen boppa duñ dee faju suñu lopitaan dañoo faju si bitim réew parce que xam nañ ne dara nekku fa moo tax ñu ngay ñaan tamit National Assembly members yi ñu make sure ne health budget bi ñu increase ko pour mu mun a withstand all this stress waaye nekkut lu jaay te ñu ngi masaw wala maa ngi tudd Baboucarr Baye maa ngi nekk Jimbala TV dafa am concern bu ma am moo nekk comme soo demee si hospital si spécial ñu ne government hospital la then lab yu fa nekk mu ngi available dang dee fay lan moo waral loolu te ñu ne government hospital la foofu noonu soo demee comme soo jëndee ticket rek gars yi war nañu mën koo everything because man victime la. ok nga ne yow Baboucarr Mbaye waaw maa ngi Jimbala TV. Jimbala TV Baboucarr Mbaye. sorry. dañ la jox receipt ndax joxuñ la receipt. dañ la jox receipt. dañ la jox receipt. nit ñi receipt bi lan moo fa nekk. Ministry of Health or what. Ministry of Health la ñoom ñoo ko draft ba pare jox la ko ba pare soo demee liñ la dee wax sax dañ la dee ne lii amut fii nii waaye demal si place beneen soo demee ñoom rek ñoo ko am. ok so yeneen test da nga koy def si lopitaan bi yeneen yi ñu ne la demal fale ñoom rek ñoo ko am. ba léegi di seen question la nekkul lu ñu bugga te ñu ngi masawu te nekkul li nga xam ne dëkk bi antanut ko dëkk bi antan na ko suñu xaalis bi ñu ngi koy dugal fu mu war a dugal for exemple COVID-19 funds yu duggoon si dëkk bi ana COVID-19 ambulance yi man suma kër gisuma saaku maalo gisuma dara man suma kër xaw ma sa kër ak yeneen Gambian te xaalis boobu noonu su ne sax dañ koy xayma is around 900 million Gambian dollars if you calculate it based on the population census at the time lu mu bon benn Gambian mënoon na am 300 to 360 every Gambian waaw man gisuma saaku maalo gisuma loolu so xaalis boobu ana fan la duga so loolu la ñu ngi masaw moo tax ñu ngi wax nguur bi war na xoolaat boppam bu baax ñu xool lan la ñooy def waaye loolu nekkul li nga xam ne man personally dama prefer loolu xew but why that is happening our belief is a lot of corruption, a lot of leakages, a lot of waste. Instead of concentrating on doing the needful, they are concentrating on buying OIC cars, vehicles, and per diems, and next of kin, and so many things. But our nurses, our hospital facility should have what it takes to make sure they take care of the citizen. Next. naka la sàggane ba bu muy dem fi mu doon dem yóbbuwut fetal bi hand over ko to Gambia Armed Forces wala négligence bi
security personnel def ba xale bu am 2 years jël weapon bu mel ni fetal yóbbu ko si school grade 2 la nekk grade 2 student jël fetal yóbbu ko ne dafa sut ticcam ak yu jëm si yooyu yaa ngi doon wax léegi about security gis nañ para yiñ fi rayoon bu ñuy face those issues tamit nan lañ ci mën a jàngee. waaw jërëjëf maam ji bi Choice FM good ñu ngi masawu benn tey nekkul li nga xam ne ñun xam nañ ko man xale laa waaye man musuma ko dégga su ne am na ku ko dégga si yéen nga am Gambia bu nga xam ne xale 2 years dafay am fit ba téye grade 2 ok grade 2 good grade 2 student kooku foog ma ne moom am na 12 years sax fooguma ko yeah so man fooguma mu am fit ba jël loolu one négligence la si security personnel bi si boppam waaye nguur tamit war na seetaat soldat yi nga xam ne ñu ngi baay loolu laa doon wax dëkk bi yaa ngi am soldat yi ñu bëri ñi nga xam ne baay nañ amin ñu bëri am nañ training bu nga xam ne bu mut la tey ni soo leen jëlee fetal ñu def lu kenn xamut métti su amee si dëkk mun na jóg lu bëri moo tax parents yi tamit maa ngi ñaan ñun parents yi yëpp su ñuy seetaan film ak yeneen yi li nga xam ne ñu ngi ko amee ay gaana yu amee si biir kër waruñoo bugg a sax suñu xale yi gis gaana yooyu noonu because su dul loolu problème bi moo dee am xale su commencé di gis fetal every day and now du ragalaat fetal nit loolu mun di gis all the time doo ko dee ragal so loolu one négligence kii la two yaru bi suñu school bi gis nañ case Charles yow gis nañ case yi Farafenni and many other places student yi di nga am ñu ngi am fit bugg a jam teacher gong teacher ay yooyu noonu gis nañ weli nga fii nii so yar bi tamit si suñu kër yi dafa manqué loolu tamit li nga xam ne suñu xalaat mooy ñun parents yi war nañoo def suñu kenn lay kàttan ñu nekk soo ne ñu am yar bu nga xam ne dafa méngoo ak li ñu gëm mooy islam dafa méngoo ak suñu société bi xale yi war nañ am yar waaye xale yi duñu mën a yar seen boppa ñun ñoo mën a yar xale yi. yaa ngi am vacancy ministre ak education I think waaw suñ déggee loolu te yaa ngi wax ndaw yi amuñ xëy te ñun ñu ngi jooy ne réew mi ndaw ñi amuñ xëy loolu ban jàngat lañ ci mën a am ci suñ civil service system. mooy li ma daan wax rek président bi su ñëwee Sona state of the nation address li nga xayma woon last year la nguur bi lii ak lii lañ bugg a def daal ñu koy tegal comme nii health lii lañ bëggoon lii ak lii ak lii nga asuñu ndaa am ngeen ko ndaa am leen ko mun ngeen a def loolu ndaa mun leen a def léegi su ne yaa ngee wax 8000 moo am how many Gambians are eligible for job in this country ñaata Gambians loi bi woon na Labour Department war nañ am data boobu noonu waaye ñu ngi am loolu noonu waaye leen laa am Gambia government don't have up to 500,000 Gambians on their payroll. So out of 2,500,000 Gambians, the government cannot even guarantee 500,000 jobs. Out of that, you say 8,000 is available. Yes, and that will be available because what? It's the recruitment, police. But is that not what we are talking about? A police officer, you are paid 4,500. A sergeant in the army, you are paid less than 8,000. So even if that job is there, Sakuma Nyatala, 2,000 something, house rent Nyatala, Baro Subapam, Lunko Ranye Moilan, affaire real estate agency. Why? You're more than a Deliwaru Sidekabi. Baro should take you, Silumuham, Fala Moy take it. So the reality is this. Luwa on that Moy, system more awana am, Lunga Hamne, next on me. 2025 la ko mën a caal mënut a ëpp foofu noonu kon ku sampante ñoo ñu évaluer sa néeg bi ak sa standard bi ñu xam néeg bu ne lan nga mën a caaj pour yow sa cost bi nga mun koy am within 10 years or 5 years or 2 years loolu su mënta am government war na solvent ñuy sampa pour luwaas bi gën a yomba laan gis nañ ko di bu nga xam ne boobu lañ am government ñu ngee mayante baroo sax suñu diina bi ñu ne kan la ñooy maye ku amut waaye léegi président ku am nga ko asaka laan yaa ngi koy bribe pour mu gëm la yow ministre bi loolu la rek bi ko président bi am gis nañ ko lu tax yaa ngi koy jotee am na ñeneen game ñaata soldat ñoo amut ñaata police yi ñoo amut laan fu ñuy tëdd sax mënuñ koo am so we have to have that regulation that rental bill or policy yooyu noonu ñoo ñuy dimbale waaye nguur bi instead of def loolu noonu ñu ngi asi bill si pour yokkute
am ci seen salary ak nag suñu dee sax naka la ñoo fayee seen doom yi ak seen jabar yi fekk police bi amul loolu teacher bi amul loolu noonu nurse bi amul loolu kuy liggéey si restaurant amul loolu noonu nga ne joogi si xanaa joogi si mënuñoo liggéey yow da ngay am xaalis mu wut xanaa yow mënuloo invest si business mënuloo dellu si tool boo liggéey pour liggéey réew loolu nit ku ne war nga liggéey ne ko pour fay da nga war nga liggéey réew moo tax ñun li ñu foog mooy li ñu nekk def ni liggéey réew la because ñu ngay xalaat mayante xel waxtaan so loolu laa foog loolu moo war a am. local language pour laajte la ko because gis naa ne nga wax ci fànn yu bëri wax nga ci fànn yi jëm ci kaaraange bi mooy ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange bi wax nga tamit ci fànn bi nga xam ne moo nekk li nga xam ne moo nekk hospital moo ñu yore wàllum wér-gu-yaram bi yow tey comme ni nga wootee press conference ngeen toog fi wax fe fii ay ndaw rek ñoo fi nekk yan jéego nga foog ne yéen ngeen war a jël ba président bi dégg la wala ba nguur gi dégg la su ko defee ñu mun a def changes yi mel noonu jërëjëf Hadi Jatta from Direct Africa TV. All right, thank you. lii bokk na si li nga xam ne loolu lañ xalaat oote media waxtaan ak nit ñi président bi su ko déglulee fine su ko déglulut fine waaye nit ñi dañ koy dégga te ñun waxuñ sax pour président bi rek dégg ko dañ ko wax pour Gambie ni dégga leena lu si toppam mooy su ñooy ñëw taaneef war nañoo xool kan moo xam kan moo mun kan moo ko antaan président ba wax na ñu yëpp Gambians ne moo munut lii xamu ko ñu joxaat ko first time ñu joxaat ko second time bokk na si lu tax duma ko dee blame sometimes mooy ku la wax ne man de lii munuma ko nga ko jëlal rek may naa la ko munuma ko jëlal rek kon lu mu def rek war nga si understand ne moom nag wax na la de leer ne moom munu ko waaye bokk na si tamit suñu youth si ñun we are by estimates the greatest chunk or segment of the population ñun ñoo gën a am doole when it comes to nit ñu nekk Gambie waa dëkk bi waaye léegi ñoo dee mun a taxaw 2 hours 30 minutes 1 hour pour sànni karta ñun duñ nangu sànni karta danga boo westaan politiciens yëpp benn la loolu nekkul li nga xam ne lu jaadu dooma wax ne Halifa Sallah ak yeneen politiciens yi benn lañ di ko loolu dëgga ñun fii kan moo dëgga Halifa waxaat oo waxeet defu ko ñu mu mel loolu di deewan noonu na mel ba tey kon su ñooy taana nañu xool ñi nga xam ne mun nañ ko bu ñu xool xet bu ñu xool lii bu ñu xool ku mun am jànga bi antan na ko am na pexe nañ ko jox su defut another 5 years ñu change ko loolu rek mooy solution bi am na ñu nekk di wax comme yow ni nga nekk di laate c'est léegi suñu président ba kan la ñooy joxaat politiciens yi yëpp benn lañ déedéet papa ak yaay sax du benn amut lu fa nekk mooy war nañ gëm yàlla ñu nekk suñu kanam as politicians ku ñu gis ne kii moom at least ku mu joblu am nañu hope nañ ko jox nañ ko fal bu ñu xool séeréer la joolaa la nii la suñ ko falee 5 years mënu ko bu ñu waste time sax nañ ko jéeli keneen mu ñëw loolu ñëpp next dafay déglu dafay xam lu muy def man loolu laa foog youth si ñu jot ñëpp ñu am karta peacefully amul xee amul dara dee bi su jotee ñu ñëpp ñu dem su ne 10 hours la sax ñoo taxaw si line bi ñu dem jox suñu karta waaye leneen tamit mu ngi si politicien bu nga topput xalaatuloo politique dégluloo politicien yi lu ñuy wax pour balaa 5 years te ngeen déglu politicien yi da ngay mën a taana de waaye da ngay toog rek 2 weeks to politics time boobu ngay déglu news man ngay taani da nga war a déglu affaire yi politique nga xam sa dëkka nga xam sa loi da ngay gis ne 5 years te ngay xool nit ñi Halifa wanna Dabo wanna Mama Kandeh wanna Adam Barrow wanna 5 years te ngeen déglu noo nawee xel da ngay xam kan si ñii moo tane waaye lii problème bi most of us bi ñu topp politique baaw politique nii la léegi 2 weeks to politics comme que media yëpp loolu rek la ñu play nga déglu doo mun a judge te soo judge da ngay mistake parce que xooloo si gannaaw loolu bokk na li nga xam ne war nañoo def as youth as Gambians ñu active si politique bi jigéen yi tamit ñu si dugga suñu neegee ñu commencé di leen waxal di leen understand loo luwaal la la fa nekkee ak dëkk bi naka la mooy demee for example ba nga gis Gambien yi ñuy tàccu for example Momodou Sabally mu dem mu joyee jaasi ak football mu ngee liggéey nguur lu mooy def simple ñuy play Gambie fii yëpp ban team du mun a jël gars yi ba sponsor ba mun a nekk comme ça demande nguur lu mooy def mooy dafay créer channels waxtaan ak
recruiting agency yu nekk fële si bitim réew every year su ne 2 times nguur bi moo leen a fay seen ticket ñu ñëw Foni ñu am Soma ñu am Kombo ñu am ñoomi ñu am gars yi ñëw government moo leen a jox accommodation for example government moo leen a fay ticket ñu nga xam ne ñoo dee recruit for Liverpool for yeneen clubs yi ñu ñëw xool ndaw yi ku nga xam ne gis nañ ne yow da nga baax ñu yóbbu la moo gën jot ji jaasi bi nga xam ne sonda doo ko dee jënd li ne si ñoo la ko dee may nga dem jot ko lu ngeen liggéey loolu du liggéey loolu liggéey man la fu nga xam ne aw ma dara ma jot jaasi su ma dëkk waaye nguur di mayee jaasi jeexal nañ so loolu la foog nit ñi am understanding boobu noonu waaye di def yu kenn xamul di joxe si jeer kan moo wax nit ñi ne si jeer lañ soxla waaye loolu yëpp ñun ñoo war a bañ as Gambians ku ñu saaga rek ñu saaga ko ndey mooy ku ñu may li nga xam ne mbalit la ñu ne ko deewul amal sa mbalit because jaasi ya ngay jooy jaasi ñaata nit ñoo jooy jaasi team si fan la team yooyu dem waaye da ngay recruit da ngay am infrastructure nga am agency contract nga foog nit ñi ñu ñëw xool ndaw yi ku ñu wax ne kii baana nga dimbale ñu yóbbu for example Bagway bi ñu ngay deport tëdd demal check UK they have labor shortage Germany they have labor shortage mooy bëgg nañ liggéey ko waaye amuñu lan mooy problème mu nguur bi ok lan mooy problème mu nguur bi dem Germany ñu ne leen ok yan façon liggéeykat ngeen soxla ok léegi bëgg nañ liggéey fa bu def nii ok ñun amuñ loolu waaye ñun as a government dañoo fay yéen German government seen institution yi ñu ñëw Gambia ñu partner ak suñu institution ñu train 500 youths ñu nga xam ne suñu paree ñun ñoo leen ay garanti dañoo ñibbiwaat waaye ñun dañoo ñëw 5 years kon ñu liggéey Germany liggéey bi ngeen bugga 5 years contrat bi su jeexee ñu ngeen bugga retain ngeen retain la ñun ñoo leen ay garanti dañoo delluwaat nguur loolu la mooy xalaat waaye nga dem ñu ngi affaire youth fii dara amut fii so boo waxee ne seen dëkk la mun am nañ laaj waaye ñooñu am na li nga xam ne amuñ ko mooy nit ñi ñuy liggéey dañu ñee dellu suma nit ñi train na sa nit ñi ñu mën a def loolu noonu so that's the idea basically thank you yes no problem Okay, yeah, ito molde meron ko. My name is Modu Sar, from Delhi, Gambian. Okay, yeah, ito molde meron ko lora dibitial. So, imam win. So, ni mo do nya ni video je ba fol ko maybe ito lora dibitial imam win. So, ni atara ito mo dibitol de sente. Ito you are a serving member in parliament. Ni judicial reform bureau ni nada ni National Assembly pension bureau ni ito be mu nekela mu na mu lewe ko ko ni nakal ni. First, thank you, Modu Sar, freelance journalist, right? Huh? Okay. Okay. Daily Gambia. Okay, nying Daily Gambia. Ñun bureau men nata wala loi electrical mental loi yi men fen National Assembly ni interview National Assembly la bunda fonta de dumeji ñun interview ma ko mbita kelola no yana opinion la sik ate dumeji one another time men is wrong man sakunda member foka mobe comme to no condition na tax la fa ye nawe jiyo la fa ye nawe kaspa la fa ite o be ke ina re ko mole ko no less than or around 2,500 Gambian mume ila ka wala salary la fa pour ka wol jo idimol aning ila muso and ye kita social mel ma woso ye no social mel police de lo kan nyintuli kan ko moto me yalo ila exhaust pipe man betia ila sisio man betia e ka wala kulu hani meo même pot meo nigita education no na soja ko de lift dan la jam rabe e ko ka biro la fa pour mo me yalo is less than 1.1% of the population. Ndela hakil maya mawodina anne desonal. I'm not the majority, but desonal. Na dino mansongala, na ado mansongala, na kuo mansongala, na Gambia la fo mansongala. My name is Penda Conte from Social Empowerment TV. Mr. Bojang, I'll go on outside of the agenda. We see that some time ago, the military service were showing tear gas. We're firing tear gas on markets. What do you have to say about that? And secondly, you mentioned here about drugs. What
What do you think both the Gambian the civilians and the government should do about that? Because if we say the government, only the government cannot take care of that. The government only believe they can only work in the office. We the civilians are at home, in the streets. How do you think we can tackle these drug issues? And those, I read one time on Cross of Gambia, a boy took Goose, I think, he survived it for the first time, and he tried it for the second time also. He couldn't survive, he died. What do you have to say to the youth concerning the coups and military service for the firing of the tear gas, Mr. Thank you, Social Empowerment TV, right? Penda. As far as my opinion as a citizen or as a politician is concerned, Sorry, I forgot to mention something. And once had the president mentioned on his post, I don't know whether it's a company or so, saying that the government tear gas will pay. That means when they fire tear gas. we condemn that. Yeah. We condemn that, and we have said na phone nko na polisol ni kanta bundal ila training ni mancheta ku jama tole masakunda nyanda ka make sure you invest in that area, crowd management and stuff like that. You okay no katiaga so fay mbal fama nyol ka ndo nyol ka mele ila crime moment wala ka panyo landi silo kan ka wafiroke inene man drug fena nyim bankunto na gere mol me ye mutale nyim bankun kan drug cartel they charge them 20 something charges ye bail around 120 million. Drug owning is worth more than that. Na gere fana ndange mem mutadang bi ate nyim bankun ko amota Senegal na men soto wala ya charge le ay 12 million jo and ate men dundi na nyim bankun ka wala tambita 12 million. So wala ko mbanta kunda le nyanda ka do ko ke dina mo beti because to fongu mansa kunda wala to ben na mansa kunda cikante manda office buka kayti sayil bare na memmi ya banko to mba folal pour même bi je sa lon ko nga wala membe tegende ya traye mo hatiba ye mo je ni te ko problem o kusla problem o how do I address it? The youths I will tell you don't take it. We condemn it. It's going to destroy your life. But we also want to equally say the government do your job. Kus buka fen ci kanam kana Gambia mon le ka fen muna na immigration soto muna na custom soto muna na police soto what police border ndola border man fen sitige fen tige e kana la ibu rek sarakat bi fo do mo do sama 12 million ide ide wasambala tiba bu krawala ibe ta holiday la muna na border sol man fen muna na man system so me ala mo min be dunkan ma wana ni muna nata. For example, they have what? I blame it on open border policy. You don't have to look for any visa. Just buy a ticket, come to the Gambia. Let's say, for example, you are from Nigeria. So if you kill, for example, somebody in Nigeria, you come to the Gambia. What system is there by the government to let us know that you are a criminal in Nigeria before we allow you to enter the Gambia? We want everybody to, hey, we want a borderless Africa. But we want a responsible borderless Africa. Mayalo, momo ito funtula dawoda before we na gamba ne kama na mintole. Mune la crime oti, mune daji koti, ila crime of mintole. But for example, mo mayalo, hani sise tabulu, for example, in a foreign country, hani sise, na Gambia, meche tabulu, karan tabulu. Na Gambia, ite na wabone kana, na manche bandiyati, na manche chagayati, na manche drug warford, na manche kataka mola fangol suya. Already, if as a country, imam ilas yurso fango employee no. So we broad binakan. You should also even have a regulation. You don't know what cannot mean clothes. So I don't blame it on the kids or on the youth. I blame it on the government, 100%. Because we don't know Kus here before 2016. It means Kus came. Those who brought it, how did they come to this country? What is the mechanism there to make sure we know who is coming, what he is capable of, what is his skill set, what is his mentality, what is his impact? Until then, no more spraying man, ni fundita. So spray la het ni akatuja na kodi ulunta fana do le nyama ni lunta wonta banko ko ani dik daji ko men nata aka daji ko tudan woto nyanta ka wala jibe and mo kene ko keno de mbansa ko ndale ka keno immigration no ne ata MPP pick up me coastal men soto immigration e wala soto to mando ba is a do ko keno for example. So the government is not investing in the right place. Yes. My name is Niman Satucham. The question that I have for you is that, do you think the protest organized by the concerned citizens yesterday, do you think it can, LSTV,
do you think it can contribute into minimizing corruption or bad governance in the country? Okay, please, let's have two questions. You respond together. Okay, nani ne karo bita fanna mena wolom nyinti ko idi amuta jang ntom Usman Tamarati LSTV wa LSTV, all right. yeah LSTV so idi amuta ja ko camera do tandi jam membe police aussi soto comme ni ku kana ke pour police ol asal saje mena be kere and then ye price na for ma on a for $3,500 wala 3,000 euros wala $3,000 Okay. so for atal si bunda yele no ka wakili sanna kana ka tani askeno na police fana malo akatama nyaade pour ka tani na police la ni connection so pour ka tani la ka do kunya because obe banko fi wala ban. Good. Thank you. We begin with the protest. Protesting is one of the fundamental rights of all Gambians, and we are 100% in support of the protest. God knows, my car had a breakdown. That's why I don't even see it. I was going. No need to announce. But what we are saying is, yes, it will have impact. The impact it will have is this. One, it has set precedents. That if we want to introduce things, we have to be careful because people will not just give us a free ride as a government. So that is one impact. Two, bringing Gambians together. It's like what the government is doing now, which is a failure to them, is they are uniting Gambians against them. Because I can tell you, 99% of Gambians don't like this. Bringing bills that will give welfare to other citizens and undervalue others, nobody supports that. Even amongst themselves, they know. You have soldiers that don't support it. You have police that don't support it. You have nurses that don't support it. You have our market vendors that don't support it. So, it is a step in the right direction and it is highly commendable. It is patriotic and it is one of the efficient ways to make sure government listens to citizens. So, they will think about it. They may go ahead because at the end of the day, Parliament is not about the truth, it's about the numbers. But they may go ahead. But at the end of the day, this will make them to think twice about what next steps they have or what they will do better next time. So yes, it's commendable. Regarding the cameras, body worn cameras, I said you have them from within the range of $13 US dollars, not Liberian dollars, to $248. Now, by the rate, I think the rate is somewhere 68 to 70 today. If you multiply and realize that $13 is not more than 3,500. I'm just going higher so that you understand. Okay, you can have sophisticated ones that are way more than that. And I can tell you that I have a personal friend who studied in China, came back and wanted to build something with the police. He has engaged them. It can trace a lot of things. When you just do this, all they need to do is let them have your face in the system. Boom. He is from this place, born this day. The father is the mother. His blood, his type is O, is this, is that. His crime profile. Quickly. Many Gambians come with many things to institutions. But the problem is the director wants to eat, for example, or the head wants to eat, for example, before he is able to approve. In so many cases, and I have suffered it. I don't need to say it here, but I have suffered it equally. And I have known Gambians that also came with nice proposals, good proposals, ready to sacrifice for this country. But the approval is a problem because we don't have money to give you. We have idea. So if you don't, what works here is you have to have the idea and have the money. If you have the money, pump that one, then bring the idea, they will listen. In most cases, I am a victim, honestly. So this is what we think should be done. Oh, all right. Thank you. Okay, yes, let's have that one. Jógee Teranga FM. Okay. Li ma bëgg a laajte rek mooy ne honorable dégg nañ wax bi rafet na waaye léegi-léeg gis nañ ñu bëri si National Assembly members yi la bokkuma si cin bi ba pare nga bëgg a see xëppa suuf most of them loolu mooy li bi parce que gis nañ fii nii former président bill bi am na National Assembly member boo xam ne daf ko dooleel ba pare mu ne xamutoon ne Yaya Jammeh bokkut si su xamoon ne kooku bokkut si di ko sànneel mii nii ne kooku noonu taxawalu askan bi foofu noonu ndax yow tam bokkuloo si nit ñi nga xam ne tey teewuloo foofu noonu moo waral ngay wax kàddu yi nii. waaw leena laa dee woon nit ñi nit doo ko mën a joojee si biir si biti rek nga ko mën a jooj parce que si biir boobu liggéey yàlla la waaye leena is important dañooy toppa politiciens yi for example ma ngi ñaan Gambian si ak Gambian Jesus président nu ñooy xamee Messi Ronaldo
jaaxam faram yaayam fan la juddoo suñu xamee politiciens yi noonu ñu bëri duñ nekk politique ñu bëri duñ nekk politique duñ ko dugal parce que fekk nii ñi xam nañ la doo oote li nga nekkut waaye li problème bi mooy politique Gambie dafa lëndëm parce que rebelle sax mun na ñëw dugal si politique Gambie doo ko xam am just give you an example nga am nit ku nga xam ne mooy loolu daal mu ñëw dugal si politique ana parti ma joxe exemple kan moo ñu jox Adama Barrow kan moo ñu jox Talib Bensouda waaye suñu internal party politics bi dafa bon balaa nga taana nit nga ne ko ñun dañu bëgg a yow sama suñu parti yow nga taawal ñu suñu parti pour lii fekke internal controls mu fa ñu xool sa jànga bi ñu xool sa social record bi ñu xool sa criminal record bi ñu xool everything dinañ xam ndaa kii fit na ndaa fitut waaye nag time dot nga dem asi nit ki fële xamut left and right nga ne ko ñu taawal la ñi vote leen ko parce que parti koola bi la yellow la green la Mama Kandeh la nii la loolu mooy problème bi Gambie ni ñëpp duñu benn nañu waxante dëgg te politiciens yi ñëpp duñu benn lu fa ne mooy nañu topp suñu politiciens yi nañ leen xam suñu leen xamee time bi si jotee ku taxaw nga laajte ko yow li nga xam si moom nga déglu bu yàggee ñu set rek ñoo ñëw léegi tamit lu ñu yaaxal mooy ñu bari ñu si dëkk bi dañu bugg a dugg si politique waaye dañu ragal am na ñu nga xam ne saagan day dañoo dee waaye lu xew mooy xew léegi waaye ñu suñu politique bi loolu la yow sa yaay da nga xam ne papa bu nga ko takka man maa ngi sagate bi ma asi ko loolu bokkul ak politique so man bugguma yooyu loolu du ma dugg si politique even am naa xam-xam am naa pexe bugg naa dëkk bi waaye sàgga yi nañ génne sàgga yi nañu déglu nit ñi seen kàddu yi man APRC laa de support no alliance specifically waaye jubóo ma ak gars yi sax ñu bëgg dañ ma day génnee groupe delloo ma parce que man nii laa mel rek dëgg rek laa that is it I'm not looking for anything dégg nañ ko waxee so suñu xoolaate suñu politiciens yi dañoo mun a xam a seede gars yi or whatever dangaa gis ne ku bon du nangu ñëw parce que suñu yooyu dañ koy weer so loolu mooy ñun suñu liggéey as journaliste luy tax boo demee fale doo defaat ku la jox kaddu tamit for example let me just give you 3 years baba loolu la wax UDP ak everybody loolu lañ campagne 3 years bi jot ñu change why should we give them another time moo tax ma ne la lu ñu dimbale mooy every 5 years am nañu laaj pour dooleelu nguur wala wàccee nguur bu wax fen génne ko bul xool nii la naa keneen dama moo fen génne ko da ngaa dem ba am nit waaye suñu deful loolu nii la dañuy foog dañoo wax li suñu demee foofu di def leneen so nañu xool politiciens yi seen track record seen jàngat bi seen dëkk fu ñu dëkka ndaa de suñu waxee dañ ko dee teegi ay yooyu noonu suñu xamee loolu noonu special political parties time selection su jotee waaye dangaa gis ku nga xam ne am na xam-xam mu ngi si politique bi gis nañ MPP Amat Gite ak Sidi gis nañ ko fi so loolu moo tax ñu am dëkk bu correct because suñu internal politique moo bon dañoo taana kii yaayam moo dee sponsor parti bi wala nga dem si yeneen dëkk yi kii suñu amee meeting moom moo dem si àll bi asiñu matta nañ ko jox fekke grade 9 la am xamut left xamut right lii mooy distop boo tax politiciens yi dama dee wax politiciens yi bitiré ñu Gambien yi de Gambien yi ñoo bitiré seen boppa for example Adama nga mun a munut nga joxaat ko joxe kan moo bitiré nga dof mu ñëw nga yónnee ko bitik nga ne ko jënd ma mu ne man dof laa la ma de nga ne ko yow da nga xam ne yow dof ma bàyyi ma yónnee rek su la asti nga def ko suukar mu asti la sikka rek nga ne dof bi moo ko def yaa ko def bi so dëkk bi nañ jël responsibility ñun ñoo tal lii muy xew te war nañu recall we should recall our National Assembly members when they do bad but recall process bi mun fa waaye all what it requires National Assembly war nañ am na li ñu si war a liggéey ba léegi liggéeyuñ ko instead of bringing other bills the recall should be one of the priority areas bu nga xam ne National Assembly ku wax fenn wala ku def li nga xam ne jaadu nit ñi mun nañ la recall waaye fu mu ne nii dafa difficult pour def loolu noonu te ñooñu loolu lañ war a def waaye nanguwuñ ko waaye ñu ngay asi biir si pour increase sa lifin lii lañ war a waxtaan so I think that is the answer. Thank you and bye-bye to everyone. It's a pleasure having you all around. I hope the message will be disseminated. And what is good is God's. What is bad is entirely from me. If I have offended anyone or have said anything wrong, it's entirely a human mistake. It's entirely my problem, my responsibility. And I seek forgiveness for those that I actually have offended one way or the other. But we're doing it for a fair and equitable Gambia, a Gambia that works for each and every one of us. Thank you. Abdoulie Bojang.
Okay, Abdoulie Bojang, originally from Kamfenda village, and a politician. I have vied with Amun Nyasi. I have vied, of course, against Almani Giba as well and others. Yeah, that is basically who this Abdoulie is. Yes, from Kansala. Thank you.